Good afternoon, students. Yesterday, we discussed with the generally accepted accounting principle, the guidelines that is to be checked by each and every accountant for practicing the accounting things and all. That is the guidelines. That there is the explanation is there. Generally accepted accounting principle. There may be some accounting consumptions, the concepts, conventions, like that. So we see yesterday what are these, and we see the accounting concepts. So here, see, accounting assumptions are there or concepts are there, then accounting principles are there, accounting modifying principles are there, and accounting standards are there. So accounting concepts means accounting entity. First one is accounting entity concepts. Business is separated from its owners as an entity. ഒരു separate ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഇതാണ് കൺസിഡർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് as per the accounting assumptions or concepts. രണ്ടാമത്തെ മണി മെഷർമെന്റ്. മണി മെഷർമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? only monetary transactions are to be recorded. അതായത് പണസംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അതെന്തായിരുന്നു? ബിസിനസ് ഈസ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്. അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് means what? Every year or there should be some interval in between the revealing of the which one? The result. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ 365 days അല്ലെങ്കിൽ 52 weeks means what? 1 year. So every year there should be some revealing of the what or disclosure of the which one? This one, what? The net result. Net result in the sense means the profit or loss as the case may be. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് assumptions or concepts like accounting entity, money measurement, going concern and accounting period concern. Today we are going to see that principles. What are the principles with regard to this same GAAP, generally accepted accounting principle? So accounting conventions or principles are, the term convention denotes a rule or practice which by the common consent is employed in the solution of a particular class of problems. In order to have a universal acceptance, the practice of accounting has to follow certain conventions or principles like placing the debits on the left hand side. അപ്പോൾ ഇതൊരു അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്. അക്കൗണ്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഈ ഭാഗം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ that is the debit aspect and this is the credit aspect. അപ്പം placing the debits on the left hand side and credit on the right hand side of an account is an example of convention. അപ്പോൾ അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. അതായത് term convention denotes a rule or a practice. ഒരു റൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് which by the common consent is employed in the solution of a particular class of problem. So rules or practice by which the common consent is employed in the solution of a particular class of problem. So in such a case, placing the debits on the left hand side and placing the credits on the right hand side, it is a practice. It is a rule also. So that is called a convention. So these conventions or principles refer to an accounting procedure followed by the accountants all over the world. Following are the major principles with regard to, the first one is accounting principles are, number one is dual aspect. Dual aspect. Dual aspect means what? Two aspects are there. So debit aspect is there, credit aspect is there. So that is the dual aspect. This is the basic principle of accounting. This is also known as accounting equivalence concept. According to this concept, each and every business transaction has two aspects, a giving aspect and a receiving aspect. ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ, ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും അതല്ലേ ഉള്ളത്. ഒരു കൊടുക്കലും ഒരു വാങ്ങലും ഉണ്ട്. സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൈസ കൊടുക്കും, നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും. Isn't it? ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും. അപ്പം ആ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും, that is the debit, and
receiving aspect, that is the credit. അതായത് income നമുക്ക് എന്തായിട്ടാ വരുന്നത്? ഇൻകം ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, സാധനം മേടിക്കുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, കടക്കാരന് കാശ് കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ സാധനം കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ്? ഗിവിംഗ് അല്ലെ? സോ ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഈസ് വാട്ട്? കാശ് കിട്ടുന്നു. So that is the receiving and giving aspects are there. For example, for instances, X starts a business with a capital of 15,000. Now the business owns asset worth 15,000. At the same time, it has an obligation to repay the amount received from the proprietor that it owes 15,000 to the owner itself. This is the basic principle where there is a giving aspect and a receiving aspect is there. X starts a business with a capital of 15,000. 15,000 capital വെച്ച് X starts a business. Now the business owns the asset worth 15,000. 15,000 വെച്ച് capital കൊണ്ട് ഒരു business start ചെയ്തു. ആ business കൊണ്ട് owns asset worth rupees 15,000. At the same time, it has the obligation to repay the amount received from the proprietor. അതായത് കൊടുത്ത ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഇതിന്റെ ഈ 15,000ന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള, so it owes 15,000 to the owner. In such a case, see, owner's equity capital is equal to asset. That is 15,000 into അപ്പൊ ആ 15,000 എന്തായി? ആ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആയി മാറി. കണ്ടോ? So capital is equal to asset. Once again, 15,000 ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണ്. ആ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആണ്. അതിന് ഒരു സാധനം മേടിച്ചാൽ അത് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? 15,000 is equal to 15,000 or owner's equity is equal to the assets. Assets in the sense means this is cash, this is capital or owner's equity. So further, suppose that X borrowed 5,000 from Y and invested the same in a business with the idea of its expansion. അപ്പോൾ X എന്ത് ചെയ്തു? 5,000 രൂപ എവിടുന്ന്? Y ന്ന് മേടിച്ചു. And invested the same in the business with the idea of its expansion. Expansion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വികസനം. Then the loan given by Y increases the assets of the business, isn't it? കാശ് കടം മേടിച്ചാലും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായാലും ക്യാഷ് അല്ലേ? അപ്പൊ 15 5 20 ക്യാഷ് ആയി, isn't it? So 20 ക്യാഷ് ആയെങ്കിൽ അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായി? Capital is equal to 15. Then what is that? Cash is equal to, or asset is equal to 20. That 5 is what? Creditors. കടം മേടിച്ചത് 5. So how it is to be the equation? Capital plus creditors is equal to cash. 15,000 plus 5,000 is equal to 20,000. ക്യാപിറ്റൽ 15,000 കൊണ്ടുവന്നു, 5,000 എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു. അപ്പം ആ മേടിച്ചതും കൂടെ എന്തായി തീരും? ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ തീരുവല്ലേ? 20,000 ആണ്. അപ്പം 15,000 plus 5,000 is equal to 20,000. So clear? അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then this relationship of assets and liabilities is termed as accounting equation. ഈ ഒരു പദത്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ടിനകത്ത് കട്ട തന്നെയാണ് ഓരോ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും അല്ലെ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഉണ്ട്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ പോയി സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു, അവിടുന്ന് സാധനം വരുന്നു. സോ there also a giving aspect is there and a receiving aspect. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും ക്യാഷിന്റെയും ആദ്യം ഒരു എന്തായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്? ഒരു സംരംഭമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി? മൂലധനമായി, ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആയി. ആ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ്? ക്യാഷ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയത്. 15,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15,000 എന്ന് എഴുതിയത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ്, എക്സ് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈന്ന് 5,000 രൂപ മേടിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ബോറോവിംഗ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ ലോൺ ഫ്രം വൈ എത്രയാണ്? 5,000. സോ അപ്പൊ എന്തുമായിട്ട് മാറി? ഈ 5,000 കൂടെ വന്ന് ആ ക്യാഷും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് ക്യാഷ് കൂടി എത്രയായി? 20 ആയി. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതി? ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ്, വേർ 15,000 is the capital, creditor is 5,000 and cash is 20,000. Therefore, this relationship between assets and liabilities is called accounting equation. ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ?
Then capital is equal to assets plus asset minus liability. So capital, asset minus liability. Then asset is equal to capital minus liability, and liability is equal to capital minus asset. Okay, so that is the case with regard to which one? Asset is equal to, or capital is equal to asset minus liability. Then asset is equal to capital minus liability, and third one is what? Yes, liability is equal to capital minus asset. So in that way, we are calculating these things. So this is the accounting equation. Clear this with the dual aspect? So there, for every transaction, there will be a debit aspect and credit aspect, or receiving aspect, the giving aspect and the receiving aspect. Debit aspect is the giving aspect and receiving aspect is the credit aspect. Okay, so that is with the dual aspect. Next is what? Verifiability and objectivity principle. Rendavathathu verifiability means all the documents should be verifiable. That's the advantage. Verifiability and which one? Objectivity principle. So that is, the principle states that accounting data provided in the books of accounts shall be verifiable and dependable. And also it should be verifiable. The figures exhibited in the financial statement should have supportive evidences such as the bills, vouchers, etc. that constitutes the source document. In other words, the financial information should be natural and free from bias also. Errors in the അത് ഒരു പരിധി വരെയേ ഉള്ളൂ. എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള വേറെ മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ബയസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ എതിർക്കാവുന്ന കേസ് എതിർക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ടു ഈച്ച് അതർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. Then the third is what? Historical cost. Once the expenditure is incurred, it should be treated as historical. Means, പിന്നെ അതെന്താണ്, എപ്പോഴാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും ഒരു വിശകലനം നടത്തുന്നത്. സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിക്വയർസ് ദാറ്റ് all the transactions should be recorded at their acquisition cost. അതായത് എന്താണ് നടന്നത് ആ കോസ്റ്റിലാണ്, അല്ലാതെ കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ അതൊന്നുമല്ല. അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഏത് സമയത്ത് നടന്നു ആ കോസ്റ്റിലാണത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? should be recorded. The cost of acquisition refers to the cost of purchasing the asset and expenses incurred in bringing the asset to the intended condition and the location of use. So in what way? At what cost or acquisition cost, what it is acquired or incurred, that cost should be recorded. ആ ഒരു കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുമോ അതാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. Revenue is the amount which a business earns through sale of goods or services. Revenue is recorded at the time when the title of the goods passes from the seller to the buyer. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധനം വെച്ച് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ അത്രയും സാധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാകും? പിന്നെ നമ്മളാണ്. Isn't it? അതാണ് പറഞ്ഞത്. Title of the goods should be passed from the owner to the buyer. അതിനു മുമ്പ് വരെ ആരായിരുന്നു ഉടമസ്ഥൻ? അതിന്റെ ആ കടക്കാരനായിരുന്നു. നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. So it passes the ownership from the owner to the buyer. അതാണ് റവന്യൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് കടക്കാൻ എന്ത് കിട്ടുന്നു അതാണ് what is that revenue or വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. Revenue is the amount which a business earns through the sale of goods or services. It is recorded at the time when the title of the goods passes from the seller to the buyer. This is considered to be the point for revenue recognition. This principle helps in ascertaining the amount of revenue and the point of time at which it was realized. Therefore, revenue recognition principle is also called revenue realization. About revenue recognition or revenue realization principle. So this is the fourth one, revenue realization or recognition principle. That is generating revenue.
That is passing the ownership of goods from the owner to the buyer. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ റവന്യൂവിന്റെ റിയലൈസിംഗ് generating ആ principle ആണ് under the fourth one. And then matching principle. In order to ascertain the profit or loss of a business, for fifth one is the matching principle. Matching principle is that what all the expenses incurred during the relevant period may not be related to that period alone. ആ ഒരു സമയത്തെ മാത്രമല്ല. So, in order to ascertain the profit or loss of a business, the cost incurred during the accounting period must be matched against the revenue earned during the period. So, revenue is equal to expenses. It should be matched, not equal. It should be matched with the expenses. Either the expenses should be matched with the revenue and vice versa. അതായത് ചെലവും വരവും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുക. അതാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഉദ്ദേശം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, വെദർ ദർ ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ നോട്ട്, ലാഭം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. There should be some matching between the expenses incurred and the revenue realized. അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. So, in order to ascertain the profit or loss of a business, the cost incurred during the accounting period must be matched against the revenue earned during that period. All the expenses incurred during the relevant period may not be related to that period alone. Expenses relating to the previous period or to the subsequent period might have been incurred during the period under reference also. മുൻകാലത്തെ ഇതും ചിലപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കും. Therefore, the entire amount of revenue received may not be of the current period. ഇപ്പോഴത്തെ ആയിരിക്കുകയില്ല. As per the matching concept, only those expenses pertaining to the current accounting period must be matched against the revenue relating to the same period. ഈ വർഷം നടന്ന എന്തെല്ലാം റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ അത് ഈ വർഷം നടക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുമായിട്ടേ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുന്നേ നടന്ന എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടോ മുന്നേ നടന്ന റവന്യൂ ആയിട്ടോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും cannot be matched or compared. അപ്പൊ അതാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് റവന്യൂ current year's revenue should be matched with the current year's expenses incurred. അതാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ. So what is that? Disclosure, വെളിപ്പെടുത്തൽ. Though this convention suggests that all the account statements must be prepared honestly and must contain all relevant material information. അതായത് ആരെയും വഞ്ചിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സോ റിവീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. All the documents should be verifiable as well as disclosable. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So, and should be prepared in a honestly way. So, it does not mean that trade secrets or similar matters must be made public. Trade secrets ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിഗൂഢമായിട്ട് തന്നെ വെക്കാം, ഓക്കെ, ഗോപ്യമായിട്ട് തന്നെ വെക്കാം. പക്ഷേ it is to be prepared honestly, and it only implies that the published financial statements must be fully disclosure the true and fair view of the state of affairs of the concern for a particular period or on a particular date. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു particular date അല്ലെങ്കിൽ ഒരു particular period അവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ട്രൂ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അതാണ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ. സോ വാട്ട് ആർ ദ ആസ്പെക്ട്സ്? ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട്, ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട്, റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട്, വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ ആൻഡ് ഡിപെൻഡബിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് വെരിഫയബിൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് എപ്പം നടന്നോ ആ ഒരു ഇത് ആണ് അത് നടന്നതിന് ശേഷം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ്, ഓൾ ദ അസറ്റ് പർച്ചേസ്, എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ്. അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെന്തായി, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആയി. ദെൻ റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ generating the revenue. Then matching principle, just point ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, the revenue realized should be matched with the what, compared with the expenses incurred for a particular period, both the cases. Okay, revenue realized ഇപ്പോഴത്തെയും എക്സ്പെൻസസ് പഴയതുമാണെങ്കിലോ പഴയതും ഇപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിലോ expense will be more than revenue, isn't it? So for the particular period, both should be comparable. And finally, convention of disclosure. All the material facts should be disclosed to the exact users.
അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇൻ എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ പൊസിഷൻ ദിസ് വൺ. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദ റൂൾസ്, ആദ്യമേ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. So what are the modifications to be done? So next is the modifying principle. The accounting concepts and conventions provides guidelines for the preparation of reliable and correct financial statement. In practice, they are prepared taking into account the comprehensibility of the end users. So these principles which give due consideration to the users and which are used along with the general and basic principles and assumptions are termed as modified principles. So what are the modifications to be done? Principle of materiality, number one. Materiality. As per the principle, all the materials facts should be disclosed to in the financial statement. ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല, അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. So naturally a question arises as to what is the material and what is immaterial. So AAA, American Accountants Association, states that an item should be regarded as a material if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of the informed investors. So that is the material. എന്താണ് ഒരു ഐറ്റം അല്ലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്? An item should be regarded as a material if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of the informed investors. അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും should be disclosed in the true way in the financial statement. അതാണ് which one? Principle of materiality. Okay, next is principle of consistency. So what is that? Comparability is one of the important characteristics of accounting. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു, matching principle, comparing the current period's expenses with the revenue. അതാണ് comparability. So it is one of the important characteristics of accounting. Management can draw important conclusions and take appropriate decisions only by comparing the financial statement of one year with that of the another year. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേത് വെച്ച് പഴയ വർഷത്തെ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്താം. എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോഴത്തെയും റവന്യൂ ഇപ്പോഴത്തെയും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ്. കമ്പാരിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കമ്പയറിംഗ്, താരതമ്യ പഠനം. ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസും ഈ മുൻ വർഷത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ the comparison will be effective and meaningful only if the accounting practices and methods remain unchanged over the years. This is possible only by the convention of consistency to be followed. അപ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. What is the comparison or what is this consistency? Convention of consistency. It is a fundamental principle that accounting policies are consistent from one period to another. Policies, the rules, accounting policies, rules എല്ലാം ഓരോ സമയത്തും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഒരു വർഷത്തെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അതിന് വേറെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല. പകരം എന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടോ അത് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ മേ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എസൻഷ്യൽ. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് അകത്ത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി. അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്: വെർട്ടിക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി, ഹൊറിസോണ്ടൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഡൈമെൻഷണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി. Then next is what? The prudence. Third is prudence. What is prudence? Excessive dependence to the convention of conservatism may lead to objectionable results. That is, accountants should exercise caution and discretion in applying the methods and policies. അതായത് അക്കൗണ്ടന്റ് വളരെ keen ആയിരിക്കണം, കെയർ ആയിരിക്കണം to adopt the policies and the guidelines or the methods for calculating the net profit or whatever be the situation. They should be
utmost keen and care, exercise caution and discretion in applying the accounting methods and policies. He must not give undue emphasis on the convention of conservatism. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ ഇതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ പകരം the guidelines, the rules, okay, the practice to be followed ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണം. അതാണ് prudence എന്ന് പറയുന്നത്. Then timeliness. What is that? It states that accounting information should be made available on time. സമയത്ത്, അതായത് ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റില് it should be readily available. So financial statements prepared belatedly will not serve any purpose. ശരിയല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ് അറിയാനായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് അറിയണം. അവര് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നേക്കാം, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി അടുത്ത മാസം ആകും. Isn't it? So it should be readily available on time. The management may not be able to take corrective measures on the basis of the accounting information received late. Late ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരു corrective measures rectificationും പറ്റില്ല. Information delayed is information denied. So in order to avoid such situation, the concerned have started supplying quarterly or half-yearly financial statement and other report to shareholders, auditors, etc. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് എപ്പോ അത്യാവശ്യമുണ്ടോ ഇതിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൂട്ടുന്നു. അതായത് ഒന്ന് ഹാഫ് ഇയർലി ഡേറ്റ എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി, ഹാഫ് വീക്ക്ലി, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹാഫ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ മന്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇന്റർവെൽസിന് ഡേറ്റാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറഞ്ഞ ടൈംലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയനിഷ്കർഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ദ ഫോം ആൻഡ് ലീഗാലിറ്റി. നിയമപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കണം. അതാണ്. So this principle states that transactions and financial events are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely in their legal form. നിയമപരമായിട്ട് പറയുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല, അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ്. അതാണ് under the substance over form and legality. When assets are purchased on hire purchase basis, the property is transferred to the buyer on the payment of the last installment. Correct അല്ലേ? ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസിസിൽ എന്ത് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് എപ്പോഴാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. However, the buyer for all practical purposes use the asset as if he is the owner of the goods from the date of acquisition. സാധാരണ എന്നാൽ നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചാലോ അതിന്റെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റില്, അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അല്ല, അല്ലാതെയുള്ള ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസിലാണെങ്കിൽ at the last payment of the installment, then only the person will become the owner. Clear? അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So buyer for all practical purposes uses the asset as if he is the owner of the goods from the date of acquisition. This aspect is reflected in the books of the buyer by recording the asset at its cash price at the time of down payment. So down payment അതിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so that is the substance over form and legality. നിയമപ്രകാരം മാത്രമുള്ളതല്ല, അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെ എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി, അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. So this principle states that transactions and financial events are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely in their legal form. So that is the substance over form of loyalty or legality. Then variation in accounting practices. So variation in accounting practices. For the preparation of financial statements, the business enterprise are following certain specific guidelines and practices which are called the GAAP. Certain industry may sometimes deviate from the GAAP because of the peculiarity of operation and practice. Banking companies governed by banking regulation and insurance companies insurance act. അപ്പോൾ ഈ GAAP അതാത് കമ്പനിക്ക് ഓരോ ആക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, അത് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഡൺ. അതാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ്
So this is the variation in the accounting practices. Okay, oro practice oro variety of industries in practice to be followed. So this is the accounting, which one? Conventions or principles. So today we see what modifying principles. Then today we see what all things: accounting conventions or principles like dual aspect concept, then verifiability or objectivity concept, then historical cost, revenue realization concept or principles, then matching principle and convention of disclosure, and modifying principles like principles of materiality, principles of consistency, then what is the next step? Prudence, timeliness, then subsistence over its form and legality, and variation in the accounting practices. So please have a look at today's classes. So we see the three things now. Okay, accounting conventions, accounting concepts, and modifying principles. Okay, so please have a look at these things. Very important. GAAP asking for essay questions also. So please have a look. Please clear the doubt as a time.